ha duzentos mil anos, evoluquo humana parou. Neo desocelero, neo decliniu gradualmente. Peru, por 6.000 de anos nossos ancestrais vinham mudando incessantemente. A cada meio milhão de anos, algo fundamental se transformava. O tamanho do cerebro aumentava. As proporções corporais se transformavam. Novas espécies emergiam das antigas como bonecas russas se desdobrando através do tempo profundo. Australopithecus se tornou Homo habilis. Habilis se tornou erectus. Erectus se tornou heidelbergensis. O motor evolutivo que vinha funcionando desde que nos separamos dos chimpanzes estava em movimento constante, constantemente refinando, constantemente experimentando novas configurações de osso, cerebro e comportamento, e então, simplesmente Peru. O registro fóssil nos mostra transformando rapidamente que os humanos anatomicamente modernos aparecerão na África Oriental. Crânios ficando mais redondos, rostos se projetando menos, arcos superciliares diminuindo, cerebros expandindo e su tamanho máximo de 1.400 centímetros cúbicos. O evoluquo estava trabalhando horas extras, imperando direito a algo. E quando chegou ele? Quando o Homo sapiens anatomicamente moderno finalmente emergiu há cerca de 200.000 anos, as mudanças cessaram. A marra implacável que havia definido toda nossa linhagem passou. Isso que deveria te aterrorizar sobre isso. Su genoma sim, o sul. O DNA enrolado dentro de cada célula do seu corpo pagaria virtualmente idêntico aos humanos, que viverão há 200.000 anos. 8.000 gerações se passarão desde então. 8.000 oportunidades para evoluir fazer seu trabalho. E quase nada mudou. Pense sobre isso por segundo. Seis evoluíram de lobos em 15.000 anos. 15.000. Podemos ver rocas de seis divergindo em tempo real. Novos trocos emergindo em décadas de pressão seletiva. Beleza evoluíram de pequenos mamíferos terrestres em gigantes oceânicos. Em 10.000 de anos dramático, mas pelo menos faz sentido dado o período de tempo. Mas humanos anatomicamente modernos? Congelados em ambar evolutivo por 200 milênios enquanto o mundo se transformava ao nosso redor. Os cientistas NÃO CONSEGUEM Explicar isso. Elas têm teorias, vamos explorar essas teorias esta noite, mas nenhum consenso. Nenhuma resposta definitiva. Nenhuma explicação que satisfaça cada pedaço de evidência. Este é dos mistérios mais profundos nas origens humanas. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Dr. Alan Templeton, biólogo evolutivo da Universidade de Washington, publicou estudo marcante na revista Genetics em 2002. Sua conclusão, baseada na análise de variedade genética em populações humanas mundialmente, foi contundente. Humanos anatomicamente modernos, ele escreveu, mostram estase evolutiva sem precedentes. Sem precedentes. Em toda a história da vida na Terra. O que aconteceu com os humanos depois de 200.000 anos atrás parece savnico.
Considera matematica do evoluquo por un momento. A taxa mutacao humanos e aproximadamente ponto dois vezes 10 elevado. E oitava potência negativa por par de bases por geraco. Essa é a velocidade na qual erros aleatórios de cópia ocorrem quando o DNA se replica. Esta taxa tem sido constante por milhões de anos. Ela não mudou há 200.000 anos. As mutações continuaram acontecendo, se acumulando geraco após geraco, criando varioque para a seleção natural trabalhar. A matéria-prima da evolução mudança genética aleatória continua fluindo exatamente no mesmo ritmo que sempre tive, mas de alguma forma. Essas mutações não estavam mais se traduzindo em mudança física. Apesar de seleção que vinha filtrando variações, imperando trocos benéficos e físicos, eliminando os prejudiciais essa pressão misteriosamente enfraqueceu. E como se a evolução reconhece que os humanos havíamos concordado algum tipo de ponto final. E decidiu parar de nos esculpa. A evidência para esta estase é esmagadora uma vez que voca sabe o que procura. Os crânios Homo e Homo descobertos pela equipe de Richard Leakey no Farmacopeia de Etiópia em 1967. Datum de 195.000 anos atrás. Quando antropólogos mediram esses crânios capacidade craniana, ângulos de projeção facial, especially das arcadas superciliares, estrutura mandibular, as médicos querem diretamente dentro da face de varioque humana moderna. Voca poderia pegar desses crânios, olvê-lo, colocá-lo numa linha com crânios humanos contemporâneos. E antropólogos forenses teriam dificuldade em identificar qual tem 200.000 anos. O mesmo poderá se repetir através do registro fóssil. Os crânios herto de Etiópia, datados de 160.000 anos atrás e publicados na Nature pelo Dr. Tim White em 2003, mostram características modernas idênticas. Os crânios de Jebel Irhoud do Marrocos, datados de 315.000 anos atrás no estudo de 2000, e 17 do Dr. Jean-Jacques Hublin, complicam a linha do tempo ao impor a modernidade anatômica ainda mais para trás. Mas ainda mostram o mesmo padrão fundamental. Uma vez que a anatomia humana moderna apareceu, ela persistiu inalterada. Compare-se com nossos parentes vivos mais próximos. Chimpanzés mostram mais varioque genética dentro de sua espécie do que existe entre todos os 8 bilhões de humanos vivos hoje. Dux isso afunda. Há mais diferenças genéticas entre chimpanzés vivendo em diferentes partes da África do que entre norueguês e guerreiro maçê, uma pessoa japonesa e brasileiro, inuit e aborigine australiano. A humanidade é extraordinariamente uniforme geneticamente. Somos todos parentes recentes. Todos carregando genomas quase idênticos. Todos produtos de quaisquer forças que criaram esse congelamento evolutivo. Mas o que torna este mistério tão convincente, tão urgente de entender. A evolução não simplesmente para. Não é assim que a seleção natural funciona.
Mutacao aleatoria mais pressão ambiental mais tempo igual a mudança. E o princípio mais fundamental na biologia. Para a mudança para desses três componentes tem que ser removido drasticamente alterado. Tempo. Tivemos muito. 200.000 anos e uma eternidade em termos evolutivos. Mutacao ainda acontecendo na taxa normal dado que significa que algo mudou sobre a pressão ambiental. Algo sobre como os humanos viviam. Como sobreviviam. Como se reproduziam fundamentalmente alterou o jogo evolutivo. Por 6.000 de anos. A natureza vinha esculpindo nossos ancestrais através da sobrevivência do mais apto. Aqueles com cérebros ligeiramente maiores sobreviviam e se reproduziam com mais sucesso. Aqueles que podiam andar retos mais eficientemente cobriam mais território. Aqueles que podiam usar ferramentas superavam aqueles que não podiam. E então, de alguma forma, esse processo de esculpa enfraqueceu ao ponto onde a forma física parou de mudar. Como se os humanos tivessem descoberto alguma maneira de sobreviver, que não dependia mais de ter os trocos físicos certos. Como se tivéssemos encontrado a metalo em torno da própria evolução. O que aconteceu há 200.000 anos? O que mudou sobre a existência humana que repentinamente removeu a pressão evolutiva? Que sempre estivele? Porque o motor implacável da seleção natural. Que vinha refinando nossos ancestrais desde o início da própria vida. Repentinamente mudou para neutro quando chegou ao Homo sapiens? As respostas que encontramos agora são incompletas, contraditórias, insatisfatórias. Mas a jornada direito a compreender este mistério. Revela algo profundo sobre o que significa ser humano. Sobre como nos tornamos as criaturas estranhas que somos fisicamente inalterados. Por 200 milênios, mas capazes de transformar o planeta inteiro. Anatomicamente primitivos pelos padrões do que a evolução poderia ter nos feito. Mas comportamentalmente diferente de qualquer espécie que já existiu. Por 6.000 de anos, ancestrais humanos evoluíram implacavelmente. Cerebros aumentaram. Corpos mudaram. Novas espécies emergeram. Então há 200.000 anos, humanos anatomicamente modernos apareceram. Na África Oriental, e a evolução pausou. Como? Se estivesse esperando por nós. Chega a mostrar como se alcançar a modernidade anatômica. Faça linha de chegada. Como? Se focas além de nossa compreensão atual decidissão. Que a evolução humana, no sentido tradicional, estava completa. A história do porquê começa não como o que parou. Mas como que vinha acontecendo por 6.000 de anos antes. Como transformação implacável que tornou a parada tão impossivelmente estranha. Como entender qual dramática, qual continua, qual fundamental a mudança evolutiva sempre havia sido. Que não foi mais. Para entender por que a evolução para tão estranho, voca precisa ver o que veio antes. 6.000 de anos de transformação tão contínua, tão implacável, que após parece assistir uma carreira congela repentinamente no meio da queda.
Vomos volta, muito para trás, hossis mil hues de anos, nossos ancestres eram quais indistinguíveis de chimpanzes. Pequenos primatas arbáreos vivendo nas florestas da África Oriental. Se voca podes vê-los, não pensaria isso vai se tornar humano algum dia. Voca pensaria isso primata, mas algo já estava mudando. Há 4,4 mil hues de anos. Ardipithecus ramidus estava andando ereto. Neo perfeitamente passando tempo significativo nas árvores. Mas ereto o suficiente para importar. A equipe do Dr. Tim White da UC Berkeley publicou a análise completa do Ardipithecus na Science. Em 2009. Essas criaturas tinham cerca de 120 centímetros de altura. Pesavam em torno de 50 quilogramas e mostravam uma inovação crucial. Sua pelve havia sido reestruturada para bipedalismo. A evolução estava experimentando com andar sobre duas pernas, liberando as mãos para carregar. Para uso de ferramentas, para gestos, 4,2 mil hues de anos. Australopithecus afarensis, a espécie de Lucy estava totalmente comprometido com a vida no solo. Dr. Donald Johansen descobriu o esqueleto de Lucy na Etiópia em 1974. E ela revelou corpo preso entre mundos. Tamanho cerebral ainda no nível de chimpanzé, entre 400 e 500 centímetros cúbicos. Mas completamente bipede. Adaptados para andar, não agarra, mas liberadas do locomoção. A trajetória evolutiva estava clara agora. Quaisquer que fossem as vantagens proporcionadas pelo bipedalismo. Melhor visibilidade sobre grama alta. Viagem de longa distância mais suficiente. Liberação das mãos para ferramentas. E armas a seleção natural estava amplificando as genético e o cérebro. O cérebro estava comunicando suage ou nada extraordinária. Há 2,4 mil hues de anos. Homo habilis apareceu. O nome significa Homo habilidoso. E Dr. Louis Leakey deu esse nome por uma razão. Estes foram os primeiros fabricantes de ferramentas que podemos identificar definitivamente. Ferramentas de pedra encontradas no desfiladeiro de Olduvai na Tanzânia. Datadas de 2,6 mil hues de anos atrás, mostrando padres deliberados de lascamento. Alguma estava pegando uma pedra e batendo contra outra de uma maneira específica. Para criar bordas afiadas. Isso requer planejamento, raciocínio espacial, controle motor fino. E o cérebro havia soltado para 600 a 750 centímetros cúbicos. 50% maior que o Australopithecus. Em menos de 1.000 de anos. A seleção natural havia aumentado dramaticamente a capacidade cognitiva. Porque ferramentas significavam acesso a novas fontes de alimento. Carne de cocas cátidas. Raízes cávidas do solo duro. Nozes quebradas. Cada indivíduo nascido com cérebro ligeiramente maior. Ligeiramente melhor descobrir como usa ferramentas. Tinha uma vantagem de sobrevivência. Eles comiam melhor, viviam mais, tinham mais descendentes. Genético apes genético.
os genes para cerebros maiores se espalharão. Esta ia evoluquo funcionando exatamente como deveria. Pressão ambiental vantagem proporcionada pelas ferramentas criando seleção para trocos específicos cerebros maiores resultando mudança morfológica rápida ao longo de centenas de milhares de anos. Mas Homo habilis foi apenas o começo. Há 1,9 milhões de anos, Homo erectus emergiu. E isso foi revolucionário. Estas não eram mais criaturas parecidas com primatas. Elas tinham proporções corporais modernas, pernas longas para andar e correr eficientemente, bracos mais curtos, torsos em forma de barril. O tamanho do cerebro havia soltado novamente para 900 centímetros cúbicos. Elas controlavam o fogo, construíam abrigos, criavam machados de mais sofisticados que permanecerão virtualmente inalterados. Por milhão de anos a primeira verdadeira tecnologia, confiável e padronizada, e elas saíram da África. Fósseis de Homo erectus aparecem na Geórgia, datados de 1,8 milhões de anos atrás. Em Java, datados de 1,5 milhões de anos. Na China, em Zhaokudian, datados de 700 mil anos atrás. Uma espécie que havia sido confinada em África Oriental por toda sua existência de repente colonizou metade do planeta. Isso exigia adaptabilidade, planejamento, cooperação e capacidade de sobreviver em ambientes completamente novos com diferentes climas, diferentes fontes de alimento, diferentes predadores. A evolução estava agora operando em múltiplas frentes simultaneamente. Tamanho cerebral aumentando, proporções corporais otimizando, complexidade comportamental crescendo, tecnologia avançando, alcance geográfico expandindo. Cada aspecto do que significava ser humano estava sendo refinado pela pressão implacável da sobrevivência. Há 700 mil anos, Homo heidelbergensis apareceu. O tamanho do cerebro havia alcançado 1.200 centímetros cúbicos aproximando-se da capacidade humana moderna. Essas pessoas estavam cacando grandes animais com lancas de madeira. As lancas de Shanningen da Alemanha, datadas de 300 mil anos atrás, são armas de arremesso perfeitamente equilibradas, mostrando compreensão sofisticada de física e matéria. Estes não eram mais catadores, eram predadores de topo. E eles provavelmente estavam usando protolinguagem. Qualquer complexo requer coordenação. Conduzir grandes animais para zonas de abate exige comunicação além de grunhidos e gestos simples. A arquitetura neural para linguagem estava sendo montada peca por peca, selecionada por grupos que podiam comunicar planos complexos superavam grupos que não podiam. O ritmo de mudança era extraordinário. A cada meio milhão de anos, o tamanho do cerebro aumentava entre 100 e 200 centímetros cúbicos. A morfologia corporal mudava reconhecivelmente a cada milhão de anos. Novas espécies emergiam, antigas se extinguiam. A árvore evolutiva de ancestrais humanos e ramificada, complexa,
cheia de experimentos ibicos samsada e sucessos inesperados. Entre 2,5 mil e 1 mil de anos atrás, África Oriental passou por mais de 20 ciclos glacial-interglaciais. Temperaturas oscilando violentamente, florestas expandindo e contraindo, pradarias aparecendo e desaparecendo, níveis de lagos subindo e descendo. Esta instabilidade climática foi o cadinho que forjou a adaptabilidade humana. Espécies que não conseguiam se ajustar foram extintas. Espécies que podiam que tinham a flexibilidade comportamental, a capacidade cognitiva para mudar estratégias, quando ambientes mudavam essas espécies sobreviveram. E se tornaram nossos ancestrais. Esta é a linha de base. 6.000 de anos de mudança evolutiva contínua, mensurável, dramática. Voga poderia a linha crânios de cada era e se transforma como quadros em filme. A progressa é inegável. Primota para humano câmera lenta mas movimento constante. Cada geração ligeiramente diferente da última. As mudanças acumuladas criando espécies tão diferentes que não podiam cruzar. E então, precisamente há 200.000 anos, quando Homo sapiens anatomicamente modernos apareceram na África Oriental, as mudanças pararam. O tamanho do cérebro se estabilizou em 1.400 centímetros cúbicos. A estrutura esquelética travou na forma moderna grácil. As transformações que vinham acontecendo por 6.000 de anos o motor que vinha funcionando constantemente desde que nossa linhagem se separou dos chimpanzés repentinamente mudou para neutro. O que aconteceu? A evidência para estase evolutiva não é teórica. Está situada em gavetas de museus ao redor do mundo. Crânios, ossos, fragmentos de humanos antigos que contam uma história impossível. Dix-me levou e Etiópia. O Vale do Rio Homo, 1967. Richard Leakey Filho do lendário Luis Leakey está liderando uma expedição atrás da formação Kibish, bolo de camadas geológicas de sedimentos depositados ao longo de centenas de milhares de anos. Sua equipe está procurando fósseis e o que eles encontram muda tudo. 2 crânios, fragmentários, sim, incompletos, mas suficientes para reconstruir, suficientes para medir, suficientes para data. A data que leva décadas para aperfeiçoar. Estimativas iniciais são aproximadas, incertas, mas em 2005, usando data que ganhou em camadas de cinza volcânica acima e abaixo dos fósseis. Cientistas determinam a idade com precisão chocante. 195.000 anos. Dr. Ian McDougall da Universidade Nacional Australiana publicou os resultados na Nature. Os números eram inegáveis. Estes não eram apenas veloz. Estavam quase no alvariço da modernidade anatômica. E quando antropólogos mediram os crânios capacidade craniana, ângulos fósseis, especially das arcadas superciliares, estrutura mandibular algo extraordinário emergiu. Estes crânios eram modernos, neo-meio-modernos, neo-transitionei, completa,
inconfundivelmente modernos. A capacidade craniana media 1400 centímetros cúbicos. Atesta subia verticalmente em vez de inclina para trás como hominíneos anteriores. As arcadas superciliares estavam reduzidas às pequenas protuberâncias que humanos modernos têm. O rosto era pleno, não se projetando para frente. A mandíbula apresentava queixo proeminente. Voca poderia pegar o crânio homoai. Colocá-lo numa fila com crânios de pessoas que moram no ano passado. E semo contexto da fossilização. Vocanho conseguiria dizer qual tem 200.000 anos. Isso não deveria ser possível. Evoluiu ao longo de 200.000 anos 8.000 gerações deveria produzir medenca visível. Podemos ver medenca em períodos de tempo muito mais curtos em outras espécies. Mas humanos? Nada. Os fósseis Homo não eram anomalías. Éramos como de podre. Ovens 40.000 anos. Os crânios herto de região middle oeste de Etiópia. Descobertos pela equipe do Dr. Tim White. Publicados na Nature em 2003. Dotados de 160.000 anos atrás os ondomatodos argênio em cinzas volcânicas. Mesma história. Morfologia craniana moderna. Queixa craniana grande. Projeção facial reduzida. Os crânios foram classificados como Homo sapiens idaltro uma subespécie proposta. Mas as diferenças dos humanos modernos eram triviae. Veriaque que voca em contrária entre diferentes populações hoje. Neo evidência de medenca evolutiva. Há 160.000 anos, humanos operation conosco. Ovens novamente. Caverna Coft em Israel. Caverna Skull. Fósseis datados de 90 a 120.000 anos atrás. Morfologia moderna. Anatomicamente indistinguíveis de humanos contemporâneos. O podro se mantemem todo lugar que olhamos? Uma vez que humanos anatomicamente modernos aparecerão. Sua estrutura esquelética permaneceu congelada. O registro fóssil que havia mostrado medenca continua. Por 6.000 de anos de repente mostrou. Nada. Estase. Estabilidade. Plota evolutivo que persistiu et hoj e dot mas fica mais. ESTRANHO dot em 2017. Dr. Jean-Jacques Hublin do Instituto Max Planck publicou descobertas que impararão a linha do tempo. Ainda mais para trás, Jebel Irhoud no Marrocos. 5 crânios fósseis e outros restos. Inicialmente datados de 40.000 anos, o que os teria tornado sem importância. Mas nova data por termoluminescência em ferramentas de sílex queimadas. Encontradas com os fósseis revelou a verdade. 315.000 anos. Isso foi uma bomba. Significava que a anatomia humana moderna poderia ter se originado 50.000 anos. Antes do que qualquer pensava. E possivelmente no norte da África em vez da África Oriental. Os crânios mostravam uma mistura interessante. Queixas cranianas alongadas, mais arcaicas. Mas rostos modernos, plenos, retraídos, com a estrutura humana moderna característica. O que isso revelou foi crucial.
A transiceo para modernidade anatomica não foi instantânea. Houve período entre 350.000 e 200.000 anos atrás, quando características modernas estavam se montando. O rosto se modernizou primeiro. A forma do crânio segundo. Mas uma vez que a configuração moderna completa apareceu há cerca de 200.000 anos. Ela parou de mudar. Dr. Chris Stringer do Museu de História Natural de Londres passou décadas estudando esta transiceo. Sua análise de médicos de crânios de dezenas de sítios através da África e Oriente Médio mostra algo notável. A falta de variação na morfologia craniana de 200.000 anos atrás. Cai inteiramente dentro da faixa de variação humana moderna. Estatisticamente, são a mesma população, separados por 8.000 gerações, mas morfologicamente idênticos. A evidência genética confirma o que os fósseis mostram. Sarah Tishkoff da Universidade de Pennsylvania conduziu extensas análises genéticas de populações africanas aos grupos humanos mais antigos e diversos da Terra. Seu trabalho, publicado na Science em 2009, o seu DNA mitocondrial e marcadores do cromossomo. Para rastrear ancestralidade humana de volta no TEMPO relógio molecular, taxa na qual mutanças genéticas se acumulam aponta para ancestral comum para todos os humanos vivos entre 200.000 e 300.000 anos atrás. Cada pessoa viva hoje, todos os 8 bilhões de anos, compartilha ancestralidade genética com uma pequena população vivendo na África durante essa janela. A evidência de DNA e evidência fóssil se alinham perfeitamente. Mas o que mantém antropólogos acordados e noite. O DNA também mostra outra coisa. Taxas de mutação não mudaram. Erros aleatórios de cópia continuaram acontecendo exatamente no mesmo ritmo, que tinham por milhões de anos. Cada geração acumulou aproximadamente 60 novas mutanções não presentes em seus pés. Esses mutanções criaram variação. Novas combinações genéticas, matéria-prima para evoluir trabalhar em outras espécies. Essa variação é ordenada pela seleção natural. Mutanções benéficas aumentam em frequência. Prejudici e desaparição. Neutras derivem aleatoriamente. Ao longo de milhares de gerações. Este processo produz mudança morfológica, novas adaptações, novas formas, mas em humanos anatomicamente modernos. O processo de ordenação enfraqueceu dramaticamente. As mutanções se acumularam podemos vê-las em nosso DNA mas não se traduziram em mudança física. A maioria permaneceu seletivamente neutra. NEM ajudando nem prejudicando a sobrevivência. Apenas derivando através de populações sem alterar a estrutura esquelética ou organização cerebral. Dr. Henry H. Pending da Universidade de Utah analisou padrões de desequilíbrio de ligação essencialmente. Como variantes genéticas são herdadas juntas através de populações humanas. Seu trabalho mostra que coeficientes de seleção a medida matemática, de qual fortemente a seleção natural favorece o se opor a trocas específicos que eram 90% de que
modernidade anatomica emergiu 90% a evoluquo Parou. Mas infraquetu tal dromata comment que seus efeitos na forma física se tornaram negligiváveis. Pela primeira vez em 6.000 de anos, morfologia humana não estava sendo ativamente esculpida por pressão de sobrevivência. A questão gritando de cada fóssil, cada análise genética, cada medicação e simples. Porquê? A evoluquo requer três coisas, apenas três: mutação, seleção, tempo. Por 6.000 de anos, nossos ancestrais tiveram os três em abundância. Mudanças genéticas aleatórias fornecem varioque. Pressão ambiental ordenava essa varioque impetuosamente. E tempo profundo permitia que trocos benéficos se esparrassem enquanto prejudicia desapareciam. A formula funcionou perfeitamente, esculpindo primatas em algo inteiramente novo. Há 200.000 anos, ainda tínhamos os três componentes. Mutações continuaram acontecendo. Tempo continuou passando. 8.000 gerações de tempo. Mas seleção misteriosamente infraquetu. E isso muda tudo. Deixe-me explicar como isso funciona. Porque entenda o mecanismo e crucial para entender o mistério. Seu genoma contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases. 3 bilhões de letras no código genético que constrói voca. Quando suas células se dividem, quando o DNA se copia para criar células de esperma, o óvulo, erros acontecem. Frequentemente replicaco de DNA e notavelmente precisa mas inevitavelmente. A taxa de erro é aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado e oitava potência negativa. Por par de bases por geraco, isso soa impossivelmente pequeno. E para qualquer localização única no genoma. Mas multiplique essa taxa minúscula de erro por 3 bilhões de pares de bases. E de repente cada pessoa carrega cerca de 60 novas mutações não presentes em nenhum dos países. 60 mudanças aleatórias no manual de instruções para construir um ser humano. A maioria das mutações não faz nada. Elas ocorrem trechos de DNA que não codificam proteínas, não regulam genes. Não afetam nada importante, neutras, invisíveis e seleção natural. Essas mutações se acumulam constantemente, criando relógio molecular que podemos usar para medir tempo. Dr. Motu Kimura desenvolveu esta teoria em 1968. Mutações neutras derivam através de populações aleatoriamente. Em ajudadas nem prejudicadas pela seleção. E sua taxa de acumulação é previsível. Cerca de 70% das mutações são neutras. 25% são ligeiramente deleterias. Elas reduzem aptidão, sobrevivência, sucesso reprodutivo. Neocatastroficamente elas não te matam imediatamente, mas o suficiente para que ao longo de muitas gerações. Seleção natural gradualmente as remove da população. Indivíduos carregando essas mutações têm fracionalmente menos descendentes. As mutações de SAP a CEM.5% são benéficas. Elas melhoram sobrevivência de alguma forma. Melhor resistência a doenças. Metabolismo mais eficiente. Função cognitiva aprimorada.
Seleção natural amplifica esses mutex. Individuos carregando e se reproducem mais que aqueles que notam ao longo de gerações. Mutex beneficas se espalham e se tornarem universais. O que geneticistas chamam de concar-fixar. Este é o processo de ordenação. Este é seleção natural operando no nível molecular. E por 6.000 de anos, funciona implacavelmente ancestrais humanos. Mas o que Dr. Henry Pending descobriu quando analisou genomas humanos modernos. A ordenação de funciona eficientemente há cerca de 200.000 anos. Pending. Trabalhando na Universidade de Utah, examinou algo chamado padrões de desequilíbrio de cacau. Quando uma mutação benefica pares, ela não se espalha sozinha. Está fisicamente conectada no cromossomo a variantes genéticas próximas. Essas variantes próximas pegam corona junto com a mutação benéfica, criando padrões previsíveis como marcadores genéticos saudados juntos. Seleção forte deixa assinaturas distintivas nesses padrões. Pending. Descobriu que essas assinaturas evidência de seleção forte mudando genomas humanos essencialmente. Desaparecem depois de 200.000 anos atrás. Os coeficientes de seleção. As medidas matemáticas de qual fortemente seleção natural favorecia o se opunha trocos específicos. Quer 90% Pense sobre o que isso significa. Por 6.000 de anos, evoluiu era filtro fino, capturando e eliminando 99% das variações, permitindo apenas as mudanças mais benéficas passar. Então, de repente, o filtro se tornou grosseiro. Mutex que teriam sido eliminadas continuaram se espalhando. Adaptações benéficas que deveriam ter vindo através de populações. Levaram centenas de milhares de anos para o concar-fixar. Se equal concaram. Dr. Philip Owadala da Universidade de Montreal publicou pesquisa complementar na Nature Genetics. Em 2010, ele calculou taxas de mutação através de diferentes populações humanas e confirmou o que o registro fóssil seguiria. Mutex estavam se acumulando exatamente na mesma taxa que sempre tinham. As 60 novas mutex por geração nunca mudarão. A matéria-prima para evolução continuou sendo produzida, mas as mutex não estavam sendo ordenadas mais. Compare isso com nossos parentes mais próximos. Chimpanzés e bonobos se separaram de ancestral comum há aproximadamente 1.000 de anos. Nesse tempo, divergiram notavelmente. Diferentes proporções corpóreas, diferentes características faciais, diferentes trocos comportamentais. São claramente espécies distintas agora. A mudança morfológica entre chimpanzés e bonobos é 10 vezes maior que a mudança em humanos ao longo do mesmo período. Dr. Richard Wrangham de Harvard documentou isso em seu estudo comparativo de 2019. A 1.000 de anos produziu divergência dramática chimpanzé bonobo. 200.000 anos produziram essencialmente zero mudança morfológica humana. Mesmas taxas de mutação.
mesma quantidade de tempo, resultados completamente diferentes. Porque a resposta tem que ser pressão de seleção. Algo sobre como humanos anatomicamente modernos viviam removo a pressão evolutiva, que sempre estivele. Pense sobre o que seleção natural requer. Sobrevivência diferencial. Alguns indivíduos se reproduzem mais com sucesso que outros por causa de seus trocos. Os altos pegam mais comida. Os inteligentes evitam mais predadores. Os fortes ganham mais parceiros. Ao longo de gerações, essas vantagens se acumulam. Mas se sobrevivência parece de depender de trocos físicos? E se algo mais algo genético com que se determina como vivia e como morria? Quando tinha filhos e quando não tinha? Dr. Robert Boyd da Universidade Estadual do Arizona desenvolveu modelos matemáticos explorando exatamente este cenário. Seu trabalho mostra que o evolução cultural pode criar o que ele chama de amortecedor cultural contra a seleção natural. Se você pode resolver problemas de sobrevivência através de aprendizado e ensino, ao invés de ter os trocos físicos certos. Pressão de seleção na morfologia infrequis dramaticamente. Aqui está exemplo concreto. Imagine dois grupos de humanos primitivos enfrentando inverno rigoroso. Grupo. Indivíduos com tolerância ao frio ligeiramente ou geneticamente determinado através de melhor distribuição de gordura. Metabolismo mais eficiente sobrevivem em taxas mais altas. Seleção natural favorece esses genes. Ao longo de muitas gerações, a população evolui melhor tolerância ao frio no outro grupo. Algum inventa roupas melhores, peles de anime costuradas, abrigos isolados, fogo controlado. De repente, tolerância física ao frio importa menos. A inovação e ensinado a todos. A seleção cultural se espalha mais rápido do que qualquer adaptação genética poderia. E seleção natural em genes de tolerância ao frio infrequis. Porque sobrevivência agora depende de conhecimento, não de genética. Multiplica este cenário através de cada desafio ambiental. Escassez de alimentos? Invent melhores técnicas de caça. Predadores. Desenvolver armas e defesa cooperativa. Dunca. Crie práticas de cura e cuide dos doentes. Cada problema resolvido através de cultura e inovação reduz pressão de seleção em trocos físicos. Este é o paradoxo genético. Evolução Parou. Mutix continuaram em taxas norme, mas a pressão evolutiva que sempre ordenou esses mutix desapareceu. Cultura havia substituído biologia como estratégia primária de sobrevivência. Mas esta explicação elegante tem problemas. Problemas sérios. Porque evolução parou completamente. Aqui é onde a história fica complicada. Porque se você disser a alguém que a evolução humana parou há 200.000 anos, você estaria certo e também errado. A Estase anatómica é real. Os crânios mostram isso. A evidência genética confirma. Mas a evolução parou totalmente. Alguns trocos continuaram mudando. Alguns mudaram rápido.
esses exix revelam algo importante sobre o que realmente aconteceu. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Há 10.000 anos, nenhum humano adulto conseguia digerir leite. Nenhum. A enzima lactase, que quebra a lactose. Desligava depois da infância em todas as populações humanas. Isso fazia sentido. Bebês precisam de leite. Adultos não. Não havia motivo para gastar energia produzindo essa enzima. Mas algo mudou. Sociedades agrícolas na Europa do Norte. Na África Oriental e em outras regiões começaram a criar gado, ovelhas e cabras. Adultos passaram a ter acesso constante ao leite. Então, uma mutação que mantém a lactase ativa na vida adulta se tornou extremamente valiosa. O Dr. Mark Thomas, da University College London, rastreou essa mutação em estudo de 2007. A variante genética que permite digerir leite na fase adulta saiu de 0% para 90%. Na Europa do Norte em aproximadamente 400 giraques. 400 giraques. Isso evoluiu muito rápida. Em termos geológicos, e piscar de olhos. Isso não foi deriva genética. Foi seleção positiva forte. Adultos que digeriam leite tinham melhor nutrição. Sobreviviam períodos de fome e tinham mais filhos. O gene se espalhou rapidamente. Evoluiu humana não para aqui. Não para este troco. Agora ao planalto tibetano. 3.000 metros de altitude. O ar tem 40% menos oxigênio. A maioria das pessoas sofre nesses condições. Dor de cabeça, náusea e menor capacidade física. O corpo tenta se adaptar, mas sempre luta contra a falta de oxigênio. Os tibetanos são diferentes. Adra. Cynthia Beale estudos was adaptax por décadas. Eles carregam variantes no gene EPAS1. Essas variantes controlam a produção de glóbulos vermelhos de forma diferente. Em vez de produzir glóbulos também. O que deixa o sangue espesso e aumenta o risco de derrame. Os tibetanos mantêm níveis normais e ainda extreme oxigênio de modo eficiente. Essa adaptação evoluiu nos últimos 3.000 anos. Cerca de 120 giraques. As assinaturas genéticas são claras. Pessoas com essas variantes têm maiores chances de sobrevivência. Destaques melhores e filhos mais saudáveis. O gene atingiu 90% nos tibetanos. Evoluiu funcionando em forca total. Agora o cérebro humano. O gao que supostamente parou de evoluir há 200.000 anos. Exceto que não parou. Ele diminuiu. O Dr. John Hawkes mostrou isso em 2011. O tamanho médio do cérebro humano caiu cerca de 10% nos últimos 20.000 anos. De 1.500 centímetros cúbicos para 1.350. Isso e 150 centímetros cúbicos a menos. Aproximadamente o tamanho de punho. Isso não era. E consistent em várias populações. Cerebros modernos são menores que os de nossos ancestrais recentes. E isso não deriva. E rápido demais. Algo favorece os cerebros menores. Porque evoluiu favorecer cerebros menores.
O Dr. Hox proper hypotes da efficientia. Cerebros menores gastum menos energia. Cerca di 20% das calorias vai para o cerebro. Se for possible manter a mesma fun quo com menos tecido. Sobra energia para reproduco e para o sistema imune. Mas isso contradiz a idea de que evoluquo peru. O cerebro cresceu por 2000 de anos. Atingiu o máximo há 20.000 anos. Depois como a cua diminua, isso e seleção ativa. A cor do pele conta outra história. Adra. Será Tishkoff mostrou que variantes de pele clara. Como mutux nos genes SLC to 4A5 e SLC for 5A2. Foram fortemente selecionadas na Europa e na Ásia nos últimos 30.000 anos. Essas variantes evoluíram em latitudes com baixa radiação UV. Pele escura protege contra dano UV. Pele clara permite produzir mais vitamina D em ambientes com pouco sol. Quando humanos migraram para o norte, Seleção favor su pele clara. As assinaturas genéticas mostram isso claramente. Evoluquo recente. Evoluquo continua. O sistema imunológico mostra talvez o caso mais forte de evoluquo recente. O Dr. Luis Quintana Mercy, do Instituto Pasteur, publicou estudo em 2016. Ele analisou genes imunológicos ao redor do mundo e encontrou sinais claros de seleção rápida. Quando humanos adotaram agricultura há 10.000 anos, tudo mudou. Assenamentos densos. Anime vivendo perto das pessoas. Pouco saneamento. Residuos acumulados. Esses conductos criaram novos patógenos. Donquas como cólera, tuberculose, variola e peste surgiram. Genes imunológicos ficaram sob pressão intensa. Pessoas com variantes protetoras sobreviveram. Esses adaptaques evoluíram em poucos milhares de anos. Podemos ver isso no DNA e data quando surgiram. Evoluquo peru. Ela respondeu aos ambientes que criamos, então o que realmente aconteceu? Como podemos dizer que evoluquo peru se há tanta evidência de que ela continuou? A resposta é especificidade. Evoluquo anatômica, como o plano corporal e a estrutura esquelética, realmente peru. Mas evoluquo bioquímica, metabolismo, pigmentoco e resistência a donquas continuaram. Evoluquo ficou periférica. Agisto detalhes, não a forma fundamental. E como se a evoluquo tive esperado de reformar a coisa e apenas trocar-se as cores e os móveis. Por que isso aconteceu? Por que mudanças profundas pararam enquanto pequenas adaptaques continuaram? A resposta exige entender algo que aconteceu muito antes da forma moderna surgir. Algo que quase destruiu nossa espécie. Algo que reduziu nossa diversidade genética de forma tão extrema. Que a matéria-prima para grandes mudanças morfológicas simplesmente desapareceu. Há 900.000 anos, algo catastrófico aconteceu com nossos ancestrais. Não único desastre. Não evento de extinção rápido. Algo pior. Colapso lento e esmagador que durou mais de 100.000 anos. A população humana caiu para aproximadamente 1.280 indivíduos reprodutores. Total.
Atraves du planeta intero. Dr. Wangjian. Hu da academia canessa de ciências descobriu isso em 2023. Sua equipe analisou dados genéticos de mais de 3.000 humanos modernos, rastreando mutantes de volta no tempo como ler livro de História molecular. Os modelos estatísticos gritavam que algo impossível havia ocorrido. 98,7% dos ancestrais humanos foram eliminados há cerca de 930.000 anos. E os sobreviventes sequelae pequeno reminiscente permanecerão em números criticamente baixos por cento. E 17.000 anos. 117.000 anos de mal conseguir sobreviver. Isso é mais longo que humanos anatomicamente modernos existirão. São 4.000 geraques vivendo e beira da extinção. Nunca se recuperando. Nunca ressurgindo. Apenas sobrevivendo. Quando populações ficam tão pequenas. Genética in luquis. Acaso aleatório supera seleção natural. Trauma se deriva genética. E fundamentalmente muda como evoluquo opera. Imagine uma população de 1.000 de indivíduos. Uma mutação benéfica ou pares. Mesmo que fornica apenas uma vantagem minúscula por cento melhor sobrevivência. Seleção natural pode detectar isso. Ao longo de muitas gerações. A mutação aumenta lentamente em frequência porque portadores consistentemente se reproduzem. Mas que portadores. Seleção é forte o suficiente para ver o sinal atraves do ruído. Agora imagine uma população de 1.280. Acaso aleatório domina tudo. Uma mutação benéfica pode desaparecer. Simplesmente porque o indivíduo carregando ativos era atingido por raio, morto por predador, infectado por doença antes de reproduzir. Enquanto isso, uma mutação ligeiramente prejudicial pode se espalhar só porque os indivíduos carregando-a tiveram mais filhos por acaso. Neo porque mutação é isso e deriva genética. E por 117.000 anos, nossos ancestrais experimentaram em intensidade máxima. O trabalho do Dr. Henry H. pending sobre tamanho efetivo de população explica as consequências matemáticas. Quando uma população permanece pequena por períodos prolongados, três coisas acontecem ao genoma. Primeiro, diversidade genética colapsa. Variantes raras desaparecem. O pool genético se torna homogêneo. Segundo, mutações ligeiramente deleterias se acumulam. Seleção natural não pode removê-los eficientemente quando populações são minúsculas. Terceiro, e mais importante para nossa história, a capacidade para mudança evolutiva rápida diminui dramaticamente. Voca precisa de variação genética para evoluir material como qual trabalhar. O gargalo arrancou isso. Mas fica pior. Há evidência para múltiplos gargalos, neo apenas há 74.000 anos. O Monte Toba na Indonésia entrou em erupção. Neo uma erupção volcânica regular, uma super erupção. VEIA no índice de explosividade volcânica classificado máxima. O maior evento volcânico nos últimos 2.000 de anos. Dr. Stanley Ambrose da Universidade de Illinois Props em 1998.
que esta erupcio desencadeu outro gargalo populacional. Cinzas se espalharam pelo sol da Asia. Temperaturas globae caram. Luz solar escorretiu por anos. O planeta entrou em inverno vulcânico. Evidência genética apoia isso. Análises de DNA mitocondrial e cromossomo Y mostram que diversidade genética humana passou por uma constrição dramática há cerca de 70.000 anos. Notau severa quanto o gargalo de 900.000 anos atrás, mas significativa. Estimativas populações sugam que humanos querem para talvez 3.000 a 10.000 indivíduos mundialmente. Dois gargalos massivos. Há 900.000 anos. Outro há 74.000 anos. Cada despindo diversidade genética, reduzindo a variedade disponível para evolução esculpa. E aqui está a conexão crucial com a estase evolutiva. Quando humanos anatomicamente modernos emergiram há 200.000 anos, já estavam geneticamente esgotados do gargalo antigo. Seu genoma ainda estava se recuperando, ainda reconstruindo diversidade. Então, justo quando a modernidade comportamental apareceu há 70.000 anos, outro gargalo atingiu. Outra redução, outra perda de variedade, a pesquisa dodra. Será Tishkoff quantifica isso. Humanos modernos têm aproximadamente decimo da diversidade genética de chimpanzés. Decimo, absurdita uma população 1000 vezes maior. Isso não é natural. Esta é a assinatura de colapsos populacionais repetidos removendo variedade mais rápido do que o mutacal pode substituir. Bakes a diversidade genética tem consequências evolutivas profundas. Significa menos variantes para seleção natural escola. Significa muitas benéficas aparecem mais raramente. Significa evolução desacelera e rasteia mesmo se pressão de seleção permanece forte. Mas os gargalos fizeram outra coisa. Algo mais sutil e possivelmente mais importante. Criaram o que geneticistas chamam de efeitos fundadores. Quando uma pequena população sobrevive a gargalo, quaisquer variantes genéticas que esses sobreviventes carregavam se tornam a fundador. Para todas as gerações futuras. Não porque essas variantes eram ótimas. Não porque foram especialmente selecionadas. Apenas porque aconteceram de estar presentes nos sobreviventes. Isso é sorte genética. Roleta evolutiva. E pode fixar trocos que podemos ser ideias. Mas se tornam universais simplesmente porque foram carregados pelos fundadores. Seu genoma reflete esta história. A diversidade reduzida em seu DNA comparado a outros primatas. As mutações ligeiramente deleterias que persistem porque deriva genética permitiu que se espalhassem. Quando populações eram pequenas, o sortimento aleatório de trocos que se tornou universal não. Através de seleção mas através de sobrevivência. Por acaso durante colapsos catastróficos, voca e produto de gargalos. Tanto quanto de seleção, Dr. Allen Rogers da Universidade de Utah analisou a linha do tempo. Cuidadosamente em seu estudo de 2019. O gargalo antigo há 900.000 anos gerou aproximadamente 803.000 anos atrás.
a recupero quo foi lenta. Populax cresceram gradualmente. Diversidade genética como se reconstrua. Por 300.000 anos atrás. Humanos eram mais numerosos e espalhados. E quando a transição para a modernidade anatómica começou. Mas a diversidade genética ainda estava baixa. Ainda se recuperando. Ainda faltando a variedade que havia alimentado 6.000 de anos de mudança evolutiva rápida. Então humanos anatomicamente modernos apareceram há 200.000 anos. E sua diversidade genética era limitada, constrangida, insuficiente. Para evolução morfológica ou mesmo se pressão de seleção. Existe ISSE. Mas pressão de seleção. Também estava enfraquecendo por causa da cultura. Então você tinha duas forças operando simultaneamente. Variedade genética reduzida fornecendo menos material para evolução. Pressão de seleção reduzida fornecendo menos ordenado de qualquer variedade que existisse. A combinação foi letal para mudança evolutiva. Por 200.000 anos. Esta dupla restrição tem operado. Músicos continuam se acumulando su genoma new e idêntico a seus ancestrais. De 200.000 anos atrás. Mas as músicos não estão criando grandes mudanças morfológicas porque a variedade insuficiente. E seleção insuficiente para levar essas mudanças e fixação. Evolução Parou. Ficou pressa. Pega entre baixa diversidade de gargalos e baixa seleção de cultura. Movendo-se de lado em vez de para frente. Acumulando mudanças neutras que não afetam a estrutura corporal. Mas se essa é a resposta. Se gargalos e cultura explicam Estase. Por que os cientistas ainda discutem sobre isso? Por que isso não está resolvido? Porque há mistérios dentro de mistérios. Questos que a hipótese do gargalo não pode responder completamente. A hipótese do gargalo elegante explica a diversidade genética reduzida. Explica por que o seleção se torna menos eficiente. Combinada com evolução cultural substituindo evolução biológica. Parece responder por que a morfologia humana parou de mudar há 200.000 anos. Mas ciência não é sobre encontrar respostas confortáveis. É sobre confrontar questões desconfortáveis. E vários mistérios permanecem que nossas explicações atuais não conseguem resolver completamente. Vamos começar com o mais óbvio. A diminuição do tamanho cerebral. Por 2.000 de anos, cerebros humanos ficarão maiores. Constantemente, implacavelmente maiores. 400 centímetros cúbicos australopithecus. 650 Homo habilis. 900 Homo erectus. 1.200 Homo heidelbergensis. 1.400 Homo sapiens primitivo. A tendência era inegável. Cerebros maiores forneciam vantagens. Melhor resolução de problemas. Cognição social aprimorada. Habilidade superior de fabricação de ferramentas. Seleção natural estava claramente favorecendo aumento de tamanho cerebral. Então, há 20.000 anos, a tendência se revertiu. Cerebros humanos começaram a encolher. Não ligeiramente. Não ambiguamente.
diminuirum des por cento. De 1500 centimetros cúbicos en media para 1350. 650 centímetros cúbicos perdidos. Un pedazo do tamanho de uma bola de tenis. Dr. John Hawkes na Universidade de Wisconsin passou anos estudando este fenomeno. Ele próprio várias hipóteses. Talvez cerebros menores sejam mais eficientes mesma capacidade cognitiva com menos tecido, liberando energia metabólica para outras funções. Talvez a agricultura tenha mudado preços de silicaio menos necessidade de memória espacial. Quando evoca está cultivando a mesma parcela, em vez de rastrear coca a través de vastos territórios. Talvez densidade populacional crescente tenha favorecido agresso reduzida. E cerebros menores correlacionam com testosterona reduzida e níveis de agresso. Todas plausíveis. Nenhuma provada. A verdade é que não sabemos por que cerebros encolham. Isso importa porque controlas diretamente a narrativa de evolução Parou. Esta é seleção ativa operando no troco que define nossa espécie. Algo sobre a vida humana moderna está selecionando cerebros menores agora. Hoje. Na sua geração e na geração de seus filhos. O que está causando isso? Desconhecido. Então há a lacuna de modernidade comportamental. Esse pode ser o mistério mais perplexo de todos. Humanos anatomicamente modernos aparecerão há 200.000 anos. Os fósseis provam isso. Os crânios Homo. Os restos Herto. Morfologia totalmente moderna há 195.000 anos no mais tardar. Mas comportamentalmente, esses humanos modernos primitivos não estavam fazendo nada particularmente moderno. Suas ferramentas eram similares às feitas por outras espécies hominíneas. Lascas de pedras simples. Raspadores, pontas, funcionam mas não inovadoras. Sem arte, sem ornamentos, sem objetos simbólicos, sem evidência de pensamento abstrato ou expresso criativa. Por mais de 100.000 anos, humanos anatomicamente modernos existirão, mas não agirão modernos. Então, há cerca de 70.000 anos, algo mudou. De repente, o registro arqueológico explode com inovação. Caverna Blombos na África do Sul. Produz picas de oca gravadas padrões geométricos esculpidos deliberadamente em pedra mocha. Neofuncional, simbólico, abstrato. A.R.T. Dr. Christopher Henschelwood descobriu esses artefatos no início dos anos 2000. As gravações datam de 70.000 anos atrás. Representam pensamento abstrato, representação simbólica. A capacidade de comunicar significado através de símbolos visuais. Isto é modernidade comportamental. Logo depois. Vimos contas de concha. Ornamentos pessoais. Ferramentas de osso sofisticadas. Redes de comércio de longa distância movendo materiais centenas de quilômetros. Pinturas em cavernas, esculturas. Instrumentos musicais. O pacote completo de comportamento humano moderno aparece rapidamente através da África. E logo depois da Europa e Ásia. 130.000 anos separam modernidade anatômica de modernidade comportamental. Por quê?
o que levu tanto tempo, se o cerebro ya era moderno mesmo tamanho. Mesma estrutura por que comportamento moderno levu mais de 100.000 anos para emerger, dra. Sally McBrearty da Universidade de Connecticut argumenta que a lacuna e uma ilusão. Ela prova que a modernidade comportamental emergiu gradualmente, mas expressos precoces não preservaram bem arqueologicamente. Matéria orgânicos como madeira, couro, fibras vegetais se decompensam. Talvez humanos modernos primitivos estivessem criando cultura sofisticada us ondo matéria. Cunho dixaram troco. Dr. Richard Klein de Stanford discorda. Ele argumenta que a lacuna é real, sugerindo que uma mudança neurológica ocorre há cerca de 70.000 anos. Uma mudança no tamanho cerebralizo já estava estável, mas uma mudança no organização cerebral. Talvez uma mutação afetando conectividade neural ou capacidade linguística. Algo que de repente desplicou a mente mod e RNA.ambos tem evidência. Nenem tem prova. A lacuna de 130.000 anos permanece inexplicada. Linguagem adiciona outra camada de mistério. Quando humanos desenvolveram linguagem complexa, esta é possivelmente a questão mais importante na evolução humana. E não temos resposta de definitivo GeneFOXP to está envolvido em fala e linguagem. Dr. Svante Bo no Instituto Max Planck analisou este gene ham Neanderthal e descobriu que eles tinham a mesma variante que humanos modernos têm. Esta variante apareceu em algum momento antes da divisão Neanderthal Sapiens há 600.000 anos. Isso significa que a linguagem tem 600.000 anos? Ou significa apenas que os pré-requisitos genéticos existem tão cedo? Enquanto linguagem real emergiu depois? Não sabemos. Linguagem não fossiliza. Podemos estudar bases cranianas para evidência de anatomia vocal capaz de fala complexa. Podemos procurar sem endereços redes de comércio requerendo negociação. Ferramentas complexas requerendo ensino. Arte simbólica sugerindo comunicação abstrata. Mas não podemos determinar quando humanos começaram a falar uns como os outros sentenças. Conta histórias. Discutir ideias. Dr. Noam Chomsky prova que a capacidade linguística emergiu de repente como uma mutação cognitiva. Em algum momento entre 100.000 e 200.000 anos atrás. Outros argumentam por evolução gradual ao longo de milhões de anos. O debate permanece não resolvido porque a evidência é fundamentalmente ambígua. Então há o enigma Neanderthal. Por que eles continuaram evoluindo enquanto nós não? Neanderthais se separaram de nossa linhagem há cerca de 600.000 anos. Eles se moveram para a Europa e Ásia e continuaram adaptando. Seus corpos se tornaram robustos para contextos de era glacial. Suas passagens se aumentaram para aquecer e umidificar ar frio. Desenvolveram tradições de ferramentas únicas. Varias regiões emergiram através de sua distribuição. Eles estavam evoluindo ativamente, continuamente, e que foram extintos há 40.000 anos. Enquanto isso, Homo sapiens anatomicamente moderno há 200.000 anos para evolução morfológica maior. Por quê?
enfrentamos desafios ambientais tão severos. Nos espalhamos atrás de climas diversos. Encontramos novas presses, mas nossos esqueletos não mudarão. Dr. Eric Trinkaus na Universidade de Washington estudou isso extensivamente. Sua conclusão? Realmente não sabemos por que Neanderthal continuaram evoluindo enquanto Sapiens não. A hipótese do amortecedor cultural pode explicar talvez nossa cultura fosse mais flexível, reduzindo pressão de seleção. Mas Neanderthal tinham cultura sofisticada também. Veneravam seus mortos. Uso of símbolos. Controlavam fogo. Sua complexidade cultural era similar aos humanos modernos primitivos. Ainda assim, eles continuaram evoluindo e nos não. A diferença permanece misteriosa. Há também a exequo do nanismo insular. Homo floresiensis, a espécie hobbit descoberta na Indonésia, evoluiu depois que a principal linhagem Homo sapiens já estava estabelecida. Esses humanos de corpo pequeno, com apenas metro de altura, representam evolução ativa acontecendo após nossa suposta pausa evolutiva. Eles evoluíram numa ilha isolada de ancestrais Homo erectus ou possivelmente Homo sapiens primitivos, desenvolvendo tamanho corporal dramaticamente reduzido em resposta à ecologia insular. Isso prova que a evolução pode acontecer rapidamente em populações isoladas mesmo durante o período quando humanos continentais mostraram estase. Então, por que ilhas permitirão evolução enquanto continentes não? Tamanho populacional, isolamento, pressas de seleção únicas? Não temos certeza cada mistério aponta para lacunas em nossa compreensão. A narrativa confiante evolução. Por causa de gargalos e cultura cômica. E parece menos certa quando voca examina as exiques e padres. Inexplica2.ciência funciona confrontando o que não sabemos. Há momento na história de cada espécie quando as regras mudam. Quando algo sem precedentes acontece que nunca ocorreu antes em 3,5 bilhões de anos de vida na Terra. Para humanos, esse momento aconteceu há aproximadamente 200.000 anos, e ainda estamos vivendo em suas consequências. Toda outra espécie neste planeta evolui biologicamente. Girafas precisam de pescoços mais longos para alcançar folhas altas? Evolução alonga seus pescoços ao longo de milhões de anos. Ursos polares precisam de pelo branco para coca no Ártico. Evolução branqueia seu pelo ao longo de centenas de milhares de anos. Guepardos precisam de velocidade para pegar presas? Evolução remodela todo seu plano corporal ao longo de tempo evolutivo. E assim que a vida funciona. Sempre funciona. Desafios ambientais são enfrentados com adaptação. Biológica, lenamente, inevitavelmente. Através da ordenação implacável de mutantes, aleatórias através de incontáveis giroques, humanos, pararam de seguir essas regras, enfrentamos desafios ambientais, tão severos quanto qualquer outra espécie, climas frios, desertos quentes, altas altitudes, florestas densas, pradarias habitus, predadores,
dunquas, escasez de alimentos. Cada pressão que deveria ter desencadeado evoluquo biológica. Em vez disso, inventamos soluções. E as ensinamos uns aos outros. Dr. Joseph Henrik M. Harvard chama isso dio segredo do nosso sucesso. Evoluquo cultural cumulativa. Neo e apenas culturam vitos animatum isso. Chimpanzes ton tradix culturae para quebra nossos. Baleas tum dialitos culturae. Passaros tum variax regione de canto. Cultura ensino e unicaeos humanos q evnico e accumulaque. Informa quo construindo sober, informa quo. Innovax se empilhando sober innovax anteriors. Conhecimento se compondo a traves de girox como giros numa conta bancaria. Chimpanzé aprende a quebra nossos us ondo pedres. Esta técnica e passada e pro. Mas neo melhor. 2000 girox depois. Chimpanzés quebram nossos exatamente da mesma maneira. O conhecimento cultural neo constrói. Neo se compé. Permanece estético. Humanos são diferentes. Algum inventa uma ferramenta de pedra básica. A próxima geraco refina. A geraco seguinte adiciona cabo. Então algum descobre que o tratamento térmico faz pedra lasca melhor. Então outro inventa lascamento por pressão para controle mais fino. Cada inovação constrói sobre as anteriores. Cada geraco se apoia nos ombros de ancestre. Isso é cumulativo. Isso é sem precedentes. E isso modo dio Dr. Robert Boyd na Universidade Estadual do Arizona modelo isso matematicamente. Sua pesquisa mostra que uma vez que cultura cumulativa tinge linha crítica, cria amortecedor contra seleção natural. Problemas ambientais que normalmente desencadeiam adaptação biológica são resolvidos culturalmente em vez disso. E soluções culturais se espalham em anos ou décadas. Enquanto adaptações biológicas requerem milênios, a diferença de velocidade é assombrosa. Evoluquo biológica opera em escalas de tempo de milhas a milhões de anos. Evoluquo cultural opera em escalas de tempo de anos a décadas. E a diferença entre uma geleira e rio. Ambos moldam a paisagem, mas se move 10.000 vezes mais rápido. Quando evoca tem uma ferramenta que resolve problemas 10.000 vezes mais rápido que a ferramenta anterior, voca para de usar a ferramenta antiga. Humanos PARARAM de depende de evoluquo biológica porque tenemos algo melhor. Cultura. Mas isso que torna isso verdadeiramente notável. Su genoma contém os mesmos genes que algum que viveu há 200.000 anos. Virtualmente idêntico. Mas su conhecimento, suas habilidades, sua compreensão do mundo é incomparavelmente maior. Neo porque voca é geneticamente mais inteligente. Porque voca herdou 200.000 anos de conhecimento cultural acumulado. Voca sabe que a terra, ou beta o sol. Seus genes não te ensinaram isso. Cultura ensinou. Algum descobriu. Outros verificaram. O conhecimento se espalhou. Voca o herdou sem uma única mudança em seu DNA. Voca podla, escreva, fez a matemática, navega us ondo mapas, cozinhar com fogo, constrói abrigos, cria arte,
nen huma desis habilidades est codificada seus genes. Todas foram inventadas culturalmente e ensinadas a voca. Dr. Spencer Wells liderou o projeto genográfico, analisando DNA de centenas de milhares de pessoas mundialmente. Suas descobertas confirmam o que tínhamos discutido. Todos os humanos compartilham 99,9% de DNA idêntico. As diferenças genéticas entre norueguês e nigeriano, entre uma pessoa japonesa e peruano, entre aborigine australiano e pasta mongolesas diferenças são triviae, superficiais, recentes. Estamos todos carregando essencialmente o mesmo genoma que emergiu há 200.000 anos na África. Mas nossas culturas, nossos sistemas de conhecimento, nossas capacidades tecnológicas divergiram espetacularmente. Não através de genética, através de evolução cultural cumulativa. Esta é a singularidade humana. O momento quando evolução biológica se tornou amplamente irrelevante para o sucesso de uma espécie. Quando cultura assumiu como mecanismo adaptativo primário. Cada pessoa viva hoje descende da mesma pequena população que vive na África entre 200 e 300.000 anos atrás. A Eva mitochondrial mulher que é ancestral materno de todos os humanos vivos. Vivo há cerca de 200.000 anos. O adão cromossômico, o Homo que é ancestral paterno de todos os humanos vivos. Vivo há cerca de 300.000 anos. Recente. Incrivelmente recente em termos evolutivos. Somos todos primos recentes. As diferenças genéticas entre populações humanas são mais novas que as diferenças entre alguns grupos de chimpanzés vivendo em florestas vizinhas. Abaixo das variações superficiais em cor de pele. Características fósseis. Propósitos corporatrocos que evoluíram nos últimos 50.000 anos conforme humanos se espalharam através de ambientes diversos. Somos essencialmente idênticos. Uma espécie. Uma origem recente. Uma herança genética compartilhada. Dr. Luigi Luca Cavallis Forza passou sua carreira documentando unidade genética humana. Seus estudos abrangentes mostraram que 85% da variedade genética humana existe dentro de populações, não entre elas. As diferenças entre indivíduos na mesma vila são maiores que as diferenças médias entre populações continente. Somos notavelmente uniformes geneticamente. Efeito colateral de origem recente e gargalos populaciones. Mas nossas culturas? Espetacularmente diversas. Milhares de línguas. Incontáveis sistemas de crenças. Variações infinitas em organização social. Expresso, artística, abordagem tecnológica. Toda essa diversidade emergiu sem mudança genética significativa e evolução cultural operando em velocidade. Relâmpago comparada ao ritmo glacial da evolução biológica. Isso é sem precedentes na história da Terra. Nenhuma outra espécie desse fenotipo de genotipo desta maneira. Nenhuma outra espécie tem variação no nível cultural vastamente excedendo variação no nível genético.
Estamos vivendo através de algo que nunca aconteceu antes. Uma espécie consciente de sua própria evolução, capaz de estudar suas próprias origens, capaz de manipular seu próprio genoma através de tecnologia. Dr. Nick Bostrom no Instituto do Futuro da Humanidade de Oxford aponta que estamos nos aproximando de outro limite. Engenharia genética, CRISPR, bebês projetados, interfaces cerebro-computador. Estamos desenvolvendo ferramentas que poderiam nos permitir dirigir a nossa própria evolução biológica consciente. Pela primeira vez, evolução pode não permanecer pausada. Podemos reiniciar nós mesmos, deliberadamente, escolhendo que trocos amplificar ou modificar, tornando-nos a primeira espécie na história da Terra a ganhar sua própria trajetória evolutiva. Mas isso é o futuro. Por enquanto, pelos últimos 200.000 anos, temos vivido na pausa. O momento entre o fim da evolução biológica e o que venha a seguir. Seu lugar nesta história é profundo. Voca carrega genes moldados por 6.000 de anos de evolução biológica. Voca herda conhecimento acumulado através de 200.000 anos de evolução cultural. Voca existe na interseção dessas duas escolas de tempo. Antigo geneticamente, moderno culturalmente. Após na evolução humana não fim, e uma transição. E assim chegamos ao espaço tranquilo, onde questões não precisam de respostas imediatas. Onde mistérios podem simplesmente existir. Suspensos em contemplado como partículas de poeira flutuando através da luz da tarde. 200.000 anos de estabilidade anatômica. Neo estignaco. Neo folha. Algo completamente diferente. Algo que estamos apenas começando a entender enquanto ficamos aqui no presente. Olhando para trás através do tempo com ferramentas que nossos ancestrais nunca poderiam ter imaginado. A história que trocamos esta noite não é realmente sobre evolução parando, e sobre evolução se transformando, movendo de corpo para mente, de genes para ideias. Da mogam lenta de seleção natural e velocidade relâmpago de transmissão cultural. 6.000 de anos de mudança biológica nos trouxeram a limite. Tamanho cerebral alcançou 1.400 centímetros cúbicos. Estrutura esquelética se refiniu em modernidade grácil. Anatomia vocal capaz de fala complexa emergiu. E em algum lugar nesse processo, algo clicou. Ponto de inflexo. Uma transição de fase onde as regras do jogo mudaram fundamentalmente. Cultura se tornou poderosa o suficiente para amortecer pressão ambiental. Conhecimento se tornou transferável o suficiente para se comprar através de xerox. Ensino se tornou eficiente o suficiente para que os saludos aprendidos superassem adaptações genéticas. E evolução biológica. Aquele motor antigo que vinha funcionando desde que as primeiras moléculas replicantes apareceram. Há 3,5 bilhões de anos. Se encontro, optional, neoparada, optional, ainda presente, ainda operando. Mas não mais a forca primária moldando sucesso humano.
Seu DNA carrega a jornada inteira comprimida entre bilhões de pairs de bases. Cada adapta KO bem-sucedida. Cada mutação sortuda. Cada gargalo populational sobrevivido. Cada desafio ambiental superado atraves de variação aleatória e pressão seletiva. 6.000 de anos de seus ancestrais permanecendo vivos tempo suficiente para reproduzir. Passando a taxa da vida adiante atraves de geraco apes geraco apes geraco. Essa taxa alcança inalterada sua estrutura fundamental. O genoma que voca carrega e virtualmente idêntico aos humanos que viveram há 200.000 anos. 8.000 geracs te separam deles. Mas sua esqueleto se encaixaria perfeitamente entre os deles. Seu cerebro seria indistinguível. Seus genes seriam familiares. Ainda assim voca e profundamente diferente. Geneticamente, culturalmente, voca sabe coisas que eles não podiam imaginar. Voca USA ferramentas que eles nunca conceberam. Voca entende o mundo de maneiras que pareceriam mágica para eles. Não porque voca evoluiu biologicamente. Porque voca herdou culturalmente. Este o presente da pausa evolutiva. Ao parar mudança biológica, nos libertamos para mudar de outras maneiras. Maneiras mais rápidas, maneiras mais flexíveis, maneiras que poderiam se adaptar a desafios em décadas em vez de milênios. Os mistérios permanecem. E claro, porque os cerebros encolheram nos últimos 20.000 anos? O que desencadeou modernidade comportamental há 70.000 anos? Após 130.000 anos de modernidade anatômica sem expresso comportamental? Quando exatamente a linguagem emergiu e transformou consciência humana? Porque uniamente continuaram evoluindo enquanto nos não? Essas questões não têm respostas ainda. Talvez tenham amanhã. Talvez no próximo ano. Talvez décadas a partir de agora quando tecnologias que ainda não inventamos nos permitem ver padrões que atualmente não conseguimos detectar. Ou talvez alguns mistérios permaneçam mistérios para sempre. E tudo bem também. Nem tudo precisa ser resolvido. Nem toda questão requer resposta. Algumas coisas podem simplesmente ser contempladas, apreciadas por sua complexidade. Mantidas gentilmente na mente sem exigir resolução. Dr. Stephen Jay Gould passou sua carreira estudando evolução e repetidamente enfatizou que a história da vida não é inevitável, e contingente, aleatória, cheia de sortes e quais acidentes e caminhos não tomados. Se evoca rebobina-se a fita da vida e a toca-se novamente, obteria algo completamente diferente. Humanos não são a culminação inevitável da evolução. Somos resultado entre bilhões de resultados possíveis. Acontece de desenvolvemos cerebros grandes. Acontece de tropicamos em cultura cumulativa. Acontece de alcançamos o limite onde evolução cultural poderia substituir evolução biológica. E uma vez que cruzamos esse limite, nossa trajetória evolutiva mudou para sempre. Mas poderia ter sido diferente. Uma espécie diferente poderia ter chegado ele primeiro. Nenhuma espécie. Após na evolução humana não é destino. E acidente.
bello, profundo, transformador accident, evoca faz parte disso, vivendo atraves disso, contribuindo para el toda vez que aprende algo novo, ensina outra pessoa. Adiciona uma pequena peca ao vasto conhecimento acumulado da humanidade. Os gargalos genéticos, que quase destruíram nossa espécie há 900. 1000 anos e novamente há 74. 1000 anos nos dixaram com diversidade reduzida. Menos matéria-prima para evolução biológica trabalhar. Mas também nos dixaram com algo inesperado. Unidade. Todos os humanos compartilham ancestrais comuns recentes. Somos todos relacionados. Parentes recentes. As diferenças que parecem tão profundas língua, cultura, aberrância são varias superficiais sobre tema de semelhança fundamental. Abaixo da diversidade, estamos carregando o mesmo genoma antigo. O mesmo legado genético de sobrevivência traz de probabilidades impossíveis. Esta unidade genética, esta herança compartilhada, conecta cada humano vivo hoje a cada outro humano, e a todos os humanos que o viram antes, e a todos os humanos que o viram depois. Uma cadeia ininterrupta de vida se estendendo para trás 6.000 de anos, e adiante para futuro que mal podemos imaginar. Daqui a 200.000 anos, se humanos ainda existiram, eles podem olhar para nós da maneira que olhamos para os primeiros humanos anatomicamente modernos. Geneticamente idênticos talvez, mas culturalmente irreconhecíveis. Seu conhecimento, sua tecnologia, sua compreensão do universo, além da nossa que parecemos primitivos em comparação. Ou talvez evolução biológica retome. Talvez engenharia genética reinicie o processo conscientemente. Talvez nos aprimoramos deliberadamente, escolhendo trocos, modificando genomas, tornando-nos algo novo. Evolução dirigida substituindo tanto seleção natural quanto evolução cultural. Ou talvez a pausa continue. Talvez permanecamos anatomicamente estáveis por outros 200.000 anos, mudando apenas culturalmente, acumulando conhecimento enquanto nossos corpos permanecem congelados. Na forma que emergiu há tanto tempo na África. Neo sabemos. Neo podemos saber. O futuro não está escrito. A história continua. Evoca faz parte dela, contribuindo sua pequena peca para algo vasto e antigo e contínuo. A pausa na evolução humana nos libertou das restrições da biologia. Permite-nos nos tornar algo sem precedentes. Uma espécie consciente de suas próprias origens, capaz de estudar sua própria evolução, capaz de contemplar seu próprio futuro. Estamos vivendo através de momento único na história da vida na Terra. O momento quando evolução se tornou consciente de si mesma. Quando o processo pede estudar o processo. Quando o produto pede examinar como foi produzido. E em algum lugar nessa autoconsciência, essa capacidade de olhar para trás e para frente simultaneamente, reside algo profundo sobre o que significa ser humano. Não mais fortes que outras espécies. Não mais rápidos,
Neo mais especializados. Mas mais flexíveis. Mais adaptáveis. Mais capazes de mudança sem muda. A pausa evolutiva neo fim. Começo. O inicio de algo novo. Algo sem precedentes. Algo ainda se desdobrando em voga. Todos nos. Agora. E assim a história se acomoda. Como sedimento flutuando lentamente através de água parada. Camada sobre camada de tempo se comprimindo em algo sólido, o suficiente para segurar. Mas livre o suficiente para carregar no sono. 200.000 anos de quietude anatômica. Su corpo inalterado de ancestry que caminharam savanas africanas quando o mundo era jovem. E diferente e ainda de alguma forma o mesmo. A mesma lua nascendo sobre paisagens diferentes. As mesmas estrelas girando acima, enquanto tudo abaixo delas se transformava em seu DNA. A jornada descansa, enrolada silenciosamente em cada célula. 6.000 de anos de mudança continua comprimida e passada e esperando. Mutix ainda se acumulando em sua taxa antiga. 1,2 vezes 10 elevado e oitava potência negativa por par de bases por geração. O relógio molecular marcando constantemente se evoca bacibuño. Se evoca estar acordado o flutuando para o sono. O processo continuando no fundo da consciência como respiração, como batimento cardíaco, automático e eterno e te carregando adiante através do tempo. Os mistérios que exploramos esta noite não exigem lux. Simplesmente existem. Flutuando no espaço entre o que sabemos e o que nos perguntamos. Entre certeza e possibilidade. Entre evidência preservada em vocês e as questões que podem nunca ser respondidas. Porque o passado guarda alguns de seus segredos. Mantém-nos gentilmente longe de nossos instrumentos e nossa análise. E nossa necessidade de entender tudo. Porque o evoluo pausa quando nos alcançou. Porque o motor implacável de mudança. Que vinha funcionando por 6.000 de anos de repente mudou para neutro. Foram os gargalos despindo diversidade genética. Foi cultura criando amortecida contra pressão de seleção. Foram ambos trabalhando juntos de maneiras que ainda não compreendemos completamente. O algo totalmente diferente. Algo que ainda não pensamos em procurar porque estamos fazendo as perguntas erradas. O diminuico do tamanho cerebral nos últimos 20.000 anos. Encolhendo 10% enquanto construímos civilizações e inventamos agricultura. E criamos escrita e matemática e arte. Cerebros menores, mas não mentes mais simples. Eficiência talvez. O conserva que de energia. O alguma adaptação a viver em populações densas. Quo importa mais que o resolução individual de problemas. Neo sabemos. A resposta esperando em algum lugar em dados ainda não coletados. Ou talvez numa maneira de pensar sobre a questão que ainda não nos ocorreu. A lacuna de 130.000 anos entre modernidade anatômica e modernidade comportamental. Corpos que parecem como os nossos caminhando através de paisagens que reconheceríamos. Onde ferramentas simples.
vivendo em pequenos grupos, ainda no pintando cavernas ou esculpindo símbolos ou criando exploso de cultura, que definiria nossa espécie, pelo que estavam esperando, ou que ainda não havia clicado em mentes que já eram anatomicamente modernas. Foi linguagem emergindo de repente. O foi acumulaque gradual de conhecimento cultural finalmente atingindo massa crítica. Outro mistério suspenso no espaço entre os vocês, linguagem MC. Quando seus ancestrais começaram a falar uns como os outros sentenças. Histórias. Conceitos abstratos que existiam apenas em mentes e podiam ser transmitidos. Através de ondas sonoras vibrando no ar. O Gene Fox sugerindo que a capacidade existia há 600.000 anos. Mas capacidade não é o mesmo que o uso. Ter o hardware não significa rodar o software. Em algum lugar entre 600.000 e 70.000 anos atrás, humanos começaram a falar. Realmente falar. Comunicando ideias complexas o suficiente para construir cultura cumulativa. Mas exatamente quando? Não sabemos. Linguagem não deixa vocês. Apenas seus efeitos ecoando através do tempo. E os Neandertais continuando a evoluir enquanto possamos. Seus corpos robustos se adaptando ao frio da era glacial. Seus cerebros crescendo maiores que os nossos. Suas populações regionais divergindo conforme se espalharam pela Eurásia. Evolutiva operando neles enquanto permanecemos estáveis. Ambas espécies usando ferramentas. Ambas controlando fogo. Ambas com cultura sofisticada. Mas uma evoluindo e uma congelada. A diferença sutil o suficiente para ainda discutirmos sobre ela. Ainda procurando pelo feito que fez nossas trajetórias evolutivas divergiram. Esses mistérios não precisam de respostas urgentes. Já esperaram 200.000 anos. Podem esperar pouco mais. Suspensos no espaço pacífico, maravilha vive sem ansiedade. Questões existem por si mesmas em vez de exigir resolução imediata. O desconhecido e confortável em vez de ameaçada. Voca o resultado de 6.000 de anos de evolução e 200.000 anos de pausa evolutiva. Carregando genes testados por sobrevivência através de tempo profundo. Genes que passarão através de gargalos que matarão 98,7% de seus ancestrais. Genes que acumularam mutantes constantemente 1,2 por geração por 8.000 gerações. Genes virtualmente idênticos a humanos, que viveram quando mamuts ainda vagavam. Geleras cobriam continentes e o mundo era mais selvagem e mais vazio e de alguma forma mais conectado porque havia tão poucos divocas. Dinos, do fio fino de humanidade mal sobrevivendo. Esses sobreviventes não sabiam que haviam passado evolução. Não sabiam que haviam cruzado linha onde cultura substituía biologia. Como força adaptativa primária. Estavam apenas vivendo. Fazendo ferramentas e encontrando comida e criando filhos e ensinando e próxima geração. O que haviam aprendido. Acidentalmente construindo a fundação para a cultura cumulativa.
Sem perciba que estavam participando de algo sem precedentes na história da vida. E agora voca carrega adiante o que eles conqueram. New através de mudança genética. Através de transmissão de conhecimento. Através de ensinar e aprender e adicionar pequenas picas e vasta sabedoria acumulada. De 200.000 anos de experiência humana, sua contribuição pode ser pequena, pode ser invisível, pode ser escondida dentro de uma geração, mas faz parte do fio. Parte da cadeia ininterrupta conectando passado, presente e futuro. A pausa evolutiva continua. Sua esqueleto ainda correspondendo àqueles fósseis de 200.000 anos. Seu cérebro ainda organizado da mesma maneira. Seus genes ainda virtualmente inalterados. Mas sua mente preenchida com conhecimento que aqueles humanos primitivos não podiam imaginar. Sua compreensão do mundo está além deles que voca para ser uma espécie diferente. Não através de evolução, através de cultura, através do presente da pausa que nos libertou de esperar milênios para a biologia muda. E assim a história descansa aqui. Neste momento, nesta respiração. Evolução passada, mas não parada. Transformação continuando, mas através de mecanismos diferentes. O processo antigo de mutação e seleção ainda operando em segundo plano. Enquanto cultura trabalha em primeiro plano em velocidade relâmpago, ambos acontecendo simultaneamente. Tempo biológico e tempo cultural correndo em paralelo. Seu corpo antigo e sua mente moderna e de alguma forma ambos ao mesmo tempo. O mistério continua. Voca, cada humano vivo. Carregadores de uma cadeia ininterrupta se estendendo de volta através do tempo. Através de desafios que mal podemos imaginar. Através de sobrevivência contra probabilidades impossíveis. O fio segurando. Conectando passado presente ao que venha a seguir. Uma história ainda sendo escrita. Em cada respiração que voca dá. Cada pensamento que voca pensa. Cada sonho que voca sonha enquanto flutua para o sono. O antigo vive. Voca, inalterado mas transformado. Passado mas continuando. Evolução descansando. Esperando. Enquanto cultura denca adiante para futuros desconhecidos. Sempre.